KTN News. Get the whole story. Hello and welcome to Youth in Agriculture, and like always, this is where I get to bring you stories of Kenyan youth who are transforming the face of agriculture here in the country. And today we are coming to you from Matungu in Kakamega County, where we are joined by a youth group that is called BD and have established a fish farm called BD Fish Farm. And this group is also a beneficiary of an initiative that was launched by FAO in 2020 with an aim of creating decent rural employment for Kenyan youth from Kakamega and Siaya County. So stay with us. This is Youth in Agriculture, and my name is Susan Mwangi. Integrated Country Approach is a youth project. It's funded by Swedish International Development Agency, SIDA. It's a regional program with a focus in Kenya. Currently, this is our third year of implementation, and our focus basically is the youth. We are working with the youth. Our overall objective as a project is to create decent rural youth employment. And being guided by the 4 principles, you realize that the youth themselves, they're very interesting and very dynamic. I would also want to mention and highlight that we work in Siaya and Kakamega. And why Siaya and Kakamega? We did a matrix, and we evaluated the counties across the country. There's no preferential treatment towards the 2 counties, but we wanted to go to counties that are non-traditional when it comes to some of the value chains that we are investing in. Why the value chain approach? For us, as we create decent rural youth employment, agribusiness is critical. And the young people of this country, not specifically in Siaya and Kakamega, a lot of them, you'll be surprised, have invested in agribusiness. We have a lot of SMEs, MSMEs that are thriving. And we believe through our interventions as international partners, development partners, and also with our partners, we can give them the platform that they require, and through investing in them and through investing in the value chains. I think as we create the overall objective of decent rural youth employment, you realize that there's a component of generating revenue. That space, the youth space, it makes a lot of sense when you can show tangible evidence to the young people that in this you can generate revenue. We usually have 4 nodes. You're either in production, you're either in aggregation, you're either in processing, or you're either in marketing. So you realize that in production, there's a lot that the young people are doing in Siaya and in Kakamega. Most of them are in the hatching business, but overall, you realize that in generating revenue, there's that decent employment, and it gives hope to the young people of this country that it's not always about the white-collar job. You can do it at home. You can start your own farming with all the challenges as a value chain, and specifically when you talk about fish production. For the young people of this country, across the country, it's a value chain that has a lot of opportunities and challenges. And there are a lot of young people who have invested in some of this production of the fish at a fingerling stage. Some of them are adding value, buying and deep frying. Very simple strategies. But as an institution and as a project, what we've done is we did a value chain analysis. And one of the recommendations that were done, that came out from this analysis, was feeds. Feeds is one of the critical components in the fish value chain. It's expensive. Most young people are not able to afford fish feeds. And the strategy that we put in place, we invested, and we're still investing. So instead of us now taking them directly to the market, why not bring them into the manufacturing part of the feeds? Wana bidii farm. Wana mbili ni jibu atindanga
Galasia. Mana mbili. Mana mbili ni shikwe. Kazi kwa vijana. Mana mbili ni shikwe. Mana mbili. Mana mbili ni shikwe. Mana mbili. Mana mbili ni shikwe. Kwa majina naitwa Kasa Edmond, nikiwa mwenyekiti wa Bidii Fish Farm. Bidii Fish Farm ni kikundi ambacho kilibuniwa ama kilianzishwa na vijana wasiozidi umri wa miaka 35 kurudi chini. Na kilianza kikiwa na watu 4 ambao pia nitawataja kwa majina baadaye, lakini kufikia sasa ni kikundi ambacho kimepanuka, kina watu 64 ambao wamejisajili na sisi, ambao tunafanya pamoja kama wana kikundi. Na lengo letu la kuanzisha kikundi lilikuwa ni kuwa tulikuwa na watu ambao walikuwa wamepata elimu kutoka kwa kikundi fulani cha FAO. Baada ya kupata mafunzo wakaja na huo ujuzi au hayo malengo katika kijiji chetu. Tukafikiria ni vizuri kujiunga pamoja ili kutumia ujuzi walionao na pia kuboresha sekta fulani katika community yetu. Na kufikia sasa vile nimesema tu awali, tumeweza kusajili watu 64 wakiwemo pia watu wanaozidi umri wa miaka 35, kwa sababu pia wanatupa ushauri na mwelekeo vile tunaweza endesha kikundi hiki. Na lengo letu la kuanzisha kikundi hiki ilikuwa ni kubuni ajira na kuondoa umaskini kati yetu, ambapo pia utapata vijana kwa wengi, wazee na pia watu waliozidi umri hawana ajira kwa saizi, wanatarajia kuajiriwa, na hizo nafasi za kuajiriwa ni chache au pia hazipo kwa sasa. Wenzetu wawili waliweza kupata nafasi ya kupata mafunzo kutoka kwa kikundi cha FAO ambacho kinashughulika na mambo ya uzalishaji wa samaki na pia ukuzaji wa samaki. Nashukuru sana. Kwa macho yako tu, kwa mtazamo wako, utapata kuwa mafunzo yao hayakuenda bure, kwa sababu baada ya mafunzo hayo waliweza kubuni kikundi ambacho vile nimekueleza kinajiita Bidii Fish Farm, na kikundi hicho kimeweza kupokea mafunzo pia kutoka kwa wao jinsi ya kuzalisha samaki, kuwalea na pia kuwauza baada ya wamekomaa. Kwa hivyo ukiweza kuangalia katika mabwawa yetu ama kwa fish ponds zetu, utapata pia tumeweza kuweka sekta tofauti tofauti, kama hizi netu tunazoziona ni brooders. Baada ya wale samaki wadogo wanawekwa katika sekta tofauti au katika nafasi fulani, wakishafika umri fulani tunawaachilia. Tunafanya hivyo kwa sababu mafunzo yanatueleza kufanya vile, na pia tu kwa sababu ya upungufu wa vitu vingine, kwa sababu ndio mwanzo tumeanza, basi utaona tuko katika hiyo hali, lakini tunanuia kuwa vizuri au kuwa na mabadiliko kidogo baadaye. Kufikia sasa hatuna sehemu ya kusema kuwa tunatoa pesa, tunaweza kujifadhili sisi wenyewe. Ni mradi wa kujitolea, kwa maana ndio tumeanza, ndio mwanzo, na wajua mwanzo mgumu. Kwa hivyo tunajitolea sisi wenyewe kama members na pia well wishers, tukiwa na wao wale ambao wanafikiria au pia wanadhana kuwa tunafanya kitu ambacho kinastahili, wanaweza kutupa mchango kidogo, lakini mchango mkubwa kwa mradi huu unategemea sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio donors au sponsors wakubwa. Lakini kufikia sasa tuna pia wale marafiki ambao sometimes wanaona tunafanya jambo ambalo linafaa, kama administration, the area madam chief na the area assistant chief, sometimes wana chip in. Tunaweza pata pia chakula kutoka kwao, sometimes wanatutembelea, tunafeel hali ya usalama iko sawa, lakini mchango mkubwa ni wetu sisi wenyewe kama wanamradi. Safari haijakuwa rahisi, kwa sababu kitu unachofikiria kukianza kukifanya huwa ni kigumu, lakini nashukuru kwa sababu malengo waliokuwa nayo yanaenda yakitimia. Kuwa tulianza kwa kuchimba fish pond moja, ilikuwa nyuma ya hii miwa, ndio ilitupatia bidii. That's 2017. Baada ya kupata mafunzo tukafikiria tutoke katika hali ya ukawaida, sasa tuje katika hali ya kilimo biashara. Ndio tukafika katika hii sekta ya kuchimba haya mabwawa 4. Na nataka niseme kuwa haijakuwa rahisi, kwa sababu tulianza tukiwa hatuna fedha, na watu walio katika hii kikundi wengi wao percentage kubwa au asilimia kubwa hawajaajiriwa. Ni watu wa kujitegemea katika maisha ya kawaida, kile wanachopata kidogo wagawie familia yao, pia walete katika mradi huu. So safari ilikuwa ni ngumu sana. Kwa kuanza tukiweza kuketi chini ama kukadiria mipangilio, bajeti ilikuwa inasoma karibu shilingi 1200 taslimu za Kenya, kuwa ziweze kutunufaisha ama ziweze kukamilisha mradi huu.
na tukawa na maswali mengi kuwa tutatoa wapi, lakini fikra na imani nashukuru imefanya kuwa tumesonga hatua. Kufikia sasa hatuwezi sema kuwa tuna mkopo mahali popote ama nini. Ni sisi wenyewe vile tumejitegemea katika huo ugumu, kujitolea na kuwa na imani kuwa tunaweza. So ndio tumefika hapa katika hiyo hali ya kung'ang'ana na kujitia bidii. Kabla ya kuanza huu mradi tulifikiria ni mradi unahitaji maji na lazima uwe mahali maji hapo. Kwa hivyo ukiweza kuangalia makao haya au maeneo haya kuna maji, running water, maji ambayo yanatembea. So tuna make use of it. Tunaweza kuyatumia baada ya kuyasafisha, tunayatumia yanakuwa ya manufaa kwetu. So kabla ya tulifikiria ni kitu ambacho kinahitaji maji, kwa hivyo lazima kiwe mahali kuna maji. Kwa sababu hatukukuwa na hela za kutosha au tuseme hatukukuwa tumejipanga kihela, tungesema kuwa tungechimba mabwawa mengine ama visima vya kuleta maji, lakini tuliangalia kulingana na mpango wetu na vile uwezo wetu ulivyo, lazima tutaenda kwa kile tunaweza kifanya. Kwa hivyo tulikuja mahali maji yapo naturally. Hapa kuna maji ambayo yanapita naturally masafi, tunayatibu tu kisha tunayatumia. Na haya mabwawa yote tayari yana samaki, tutaweza kutembea na nyinyi, tutaweka vyakula, mtaona wana samaki katika vitengo tofauti kwa umri. Yani kuna wale wa muda fulani, na tumefanya hivyo pia kwa sababu ya kibiashara. Wakati tunatoa hii brood iwe tayari, hii nyingine inafuata ili tuwe na consistent business. Tusije kuwa mteja wetu amepata leo kesho akakosa. Na sababu kuza kufanya hivi ni pia kuondoa umaskini katika jamii. Kuwa watajua vipi muhimu wa vitu tusivyofanya, tunategemea kuajiriwa. Kwa hivyo vitu vingine tukivifanya ndio watu watajua umuhimu wake. Ndio sababu zetu pia kuu au baadhi ya sababu ya kuvifanya sisi wenyewe na kujitengenezea ajira sisi wenyewe ili watu waweze kuvipata kuwa nikiwa na hiki kitu kumbe umuhimu wake unaweza kuwa tu ni fulani iwapo nitaanza kukitumia kwa njia fulani.